Такс. Запись идет, не идет? Да, все. Вот тут чат себе ставлю. В общем, что у нас осталось из последнего? Что у нас осталось? А у нас Customizing Seaborn Plots. Вот. In this final chapter, you will learn how to add informative plot titles and axis labels, which are one of the most important parts of any data visualization. Всем привет, кто пришел. You will also learn how to customize the style of your visualization. О, кстати, visualization у меня уже получше выговаривается, нежели утром. In order to more quickly orient your audience to the key takeaways. Then you will put everything you have learned together for the final exercise of the course. Короче, погнали! So far, we've covered how to create a variety of different plot types. Now, let's learn how to customize them. By default, Seaborn plots are pleasing to look at, but there are several reasons you may want to change the appearance. Changing the style of a plot can be motivated by personal preference, but it can also help improve its readability or help orient an audience more quickly to the key takeaway. Seaborn has 5 preset figure styles which change the background and axes of the plot. You can refer to them by name: white, dark, white grid, dark grid, and ticks. To set one of these as the global style for all of your plots, use the Set Style function. This is a plot we've seen before, showing the percentage of men reporting that masculinity was important to them, stratified by their age, and whether or not they feel masculine. The default style is called white and provides clean axes with a solid white background. If we only care about the comparisons between the groups or the general trend across age groups instead of the specific values, this is a good choice. Changing the style to white grid will add a gray grid in the background. This is useful if you want your audience to be able to determine specific values of the plotted points instead of making higher-level observations. The other styles are variants on these. Ticks is similar to white, but adds small tick marks to the X and Y axes. Dark provides a gray background, and dark grid provides a gray background with a white grid. You can change the color of the main elements of the plot with Seaborn's Set Palette function. Seaborn has many preset color palettes that you can refer to by name, or you can create your own custom palette. Let's see an example. Что такое у нас палет? Как будто палеты, то есть подставки под под груз. Знаете, деревянные такие херовые. Палитра. Охереть. Вот это я нормально, конечно. Seaborn has a group of preset palettes called Diverging palettes that are great to use if your visualization deals with a scale where the two ends of the scale are opposites and there is a neutral midpoint. Here are some examples of diverging palettes: red, blue, and purple, green. Note that if you append the palette name with _R, you can reverse the palette. To see this in action, let's return to a count plot we've seen before of the responses of men reporting how masculine they feel. Setting this plot's palette to red-blue diverging provides a clearer contrast between the men who do not feel masculine
and the men who do. Another group of palettes are called sequential palettes. These are a single color or two colors blended, moving from light to dark values. Sequential palettes are great for emphasizing a variable on a continuous scale. One example is this plot depicting the relationship between a car's horsepower and its miles per gallon, where points grow larger and darker when the car has more cylinders. You can also create your own custom palettes by passing in a list of color names or a list of hex color codes. Finally, you can change the scale of your plot by using the Set Context function. The scale options from smallest to largest are paper, notebook, talk, and poster. The default context is paper. You'll want to choose a larger scale like talk for posters or presentations where the audience is farther away from the plot. Now that we've seen how to change the plot style, palette, and scale, let's practice. Okay. Хорошо. Set the style of white grid to help the audience determine the number of responses in each category. White grid — это у нас получается, white grid — это белый фон с сеткой, да? Что у нас там нужно? Style. Давай добавим. Style. Что ж такое? Что? С глазами. White grid. Так, сейчас хорошо. Глянем на конспект. Посмотрим. Set style. Set style. Не забыл. Да. Set style. Угу. Возвращаемся в Seaborn после SQL. SQL. Когда? Давно я уже SQL не делал, кстати. Уже больше 2 недель, кажется, я не делал SQL. Был Matplotlib, был Pandas, очень жесткий Pandas, прям сложно было, сложно. Много всего, много различных коннектов. Вот это джойны Pandas мне сделали голову. Уже по джойнам был стримы. Я начал с джойнов делать стримы. Так. Purples. Set the colors palette to the sequential palette named Purples. Ну, такая вот секвенция у нас разделение по цветам. А когда по цветам, мы делаем set palette. О, RB Purples. Я сейчас после сиквела пришел на стрим. Ты на продуктового учишься? Честно говоря, не знаю, на кого я учусь. На продуктового, на маркетингового аналитика, на дата-сайентиста вовсе. То есть я ж просто учусь. То есть просто на аналитика. В сфере IT, да.
PURD, ага, вот, Special Pellets, вот, Custom, нет, не Custom, мы должны вот это вот, PURD, да, Purpose, PURD, запоминаем PURD, еще там пиши, PURD, вот, PURD, SNS, set palette purb или purd. Да, вот так. Нет, категории order without errors. В чем проблема? Never, rarely, sometimes, often, always. В чем проблема? Что-то я не врубился. А категория? Угу. Так, хорошо, давай без пурда. Сначала просто посмотрим, что нам выдает. Вот данный тип. В смысле, просто не понял. Извините, а вы сейчас тоже заметили, да? Я просто нажал Submit и автоматом написалось Set Palette Pearls пурпурный. А вот теперь надо пурд. РДБУ писать. РДБУ. Очень странно. Очень странно сейчас сработала вообще программа. Ладно, хрен с ним. Как сработало, так и сработало. Set the scale context to paper, which is the smallest of the scale options. Контекст. Условия, то есть, да? Changing the scale. In this exercise, we'll continue to look at the dataset containing responses from a survey of young people. Does the percentage of people reporting that they feel lonely vary depending on how many siblings they have? Let's find out using a bar plot while also exploring Seaborn's for different plot scale context. Хорошо, то есть у нас будет бар y feels lonely number data. Хорошо. Set the context to paper. Какой контекст? Какое условие для paper? Set context. Set the scale context. А что это дает нам? Не врубаюсь. Кто видит разницу? Вот default paper. Кроме того, что у нас немножечко ток. Типа меньше график стал или что? Хорошо, давай мы запустим вот так. Окей. Мы видим вот один из одного. Теперь SNS set
context paper. И что? Смотрим. Ну, тут 40 пропал. Что оно дает? Просто чуть-чуть увеличился график. Чуточку, совсем немножечко. Хорошо. Change the context notebook to increase the scale. Хорошо. Меняем на ноутбук. Вот в чем, мать его, разница-то? Change the context to talk to increase the scale. Измените контекст на talk. Измените контекст на talk, чтобы увеличить масштаб. Погоди-ка. Тупо А почему слова ноутбук, ток? Опять на ток? А, вот у нас paper был, ноутбук. Ага, масштаб просто. Мы тут постер. Очень странная хер. Вообще очень странная. Ого. Ладно. Set the style to dark grid. SNS. Set style dark grid. Set SNS. Set палета, наверное, да? Set палет. Set a custom color palette with the hex color codes. Это через список нам нужно передавать значение цветов. Да. Тридцать 39 А7 Д0 и 36 АД А4. Вот так. Угу, это какой-то у нас... В чем проблема? Тридцать девять А7, 39... А, я F7 написал. Да. Угу. О, стоп. А F... Кстати, хорошо, что ошибку не выбило даже, да? То есть F у нас светлее. Прикольно. Классно. Балуешься. 18 titles and labels. Ну, это тоже легко. Welcome!
In the next two lessons, we'll go over one of the most important parts of any data visualization: plot titles and axis labels. We create data visualizations to communicate information, and we can't do that effectively without a clear title and informative axis labels. To see this, let's compare two versions of the same visualization. Антон Чехов, ты здесь, да? А где ты сиквел проходил? На степике? Или тоже на DataCamp? Интересно просто. On the left, we see box plots showing the distribution of birth rates for countries in each of 11 regions. On the right, we see the same visualization with 3 key modifications to make it easier to understand. A title is added, which immediately orients the audience to what they're looking at. The axis labels are more informative, making it clear that birth rate is measured per 1,000 people, and birth rates are measured per country in each region. Finally, the x-axis tick labels are rotated to make it clear what each region is called. Let's learn how to make these changes. Before we go into the details of adding a title, we need to understand an underlying mechanism in Seaborn. Seaborn's plot functions create two different types of objects: facet grids and axes subplots. To figure out which type of object you're working with, first assign the plot output to a variable. In the documentation, the variable is often named G, so we'll do that here as well. Write type G to return the object type. This scatter plot is an axis subplot. A facet grid consists of one or more axes subplots, which is how it supports subplots. Recall that rel plot and cat plot both support making subplots. This means that they are creating facet grid objects. In contrast, single-type plot functions like scatterplot and countplot return a single axis subplot object. Let's return to our messy plot from the beginning. Recall that catplot enables subplots, so it returns a facet grid object. To add a title to a facet grid object, first assign the plot to the variable G. After you assign the plot to G, you can set the title using g.fig.subtitle. This tells Seaborn you want to set a title for the figure as a whole. Note that by default, the figure title may be a little low. To adjust the height of the title, you can use the Y parameter. The default value is 1, so setting it to 1.03 will make it a little higher than the default. We'll learn how to add a title to an axis subplot object in the next lesson. For now, let's pause and practice what you've just learned. Кстати, курс ее довольно-таки нормальный, потому что хотя бы голос более-менее бодрый. С мерджами там был пацан один такой. Не, ну он четко говорил, все понятно было, в принципе, но такой убитый голос был, какой-то меланхоличный. Identify what type of object plot G. Type of G. Is an assign it to the variable type of G. Ну вот у нас есть. Хорошо, сейчас. Facet grids против axis subplots. In the recent lessons, we learned that Seaborn plot functions create two different types of
Types of object, phased grid objects, and excess subplots objects. The method for adding title to your plot will differ depending on the type of object it is. In the code provided, we've used rel plot with the miles per gallon dataset to create a scatter plot showing the relationship between a car's weight and its horsepower. This scatter plot is assigned to the variable name g. Let's identify which type of object. Просто, блять, подожди, type G просто так надо написать? Серьезно? Вот это хотите? Вы серьезно хотели просто тайпать меня? Черт. Seaborn Axis Grid. Face Grid. Хорошо. Просто тип узнать. Ну и что? We just seen the CNS REPL plot. Create a space grid object. Which other Seaborn function create a faced grid object instead of axis subplot object? Ага. Ну давай-ка посмотрим. Хорошо. Print type. То есть, короче, который Seaborn функция creates a face grid object. Face grid object. В общем. CNS scatter plot. Ой, а что я делаю? Надо вот так делать. Сразу в этом. Это функция. Хорошо, а если так запускать? Ну, класс функция, да, окей, хорошо. А с каких фигов у нас... face grid. Угу. Which other face grid object instead of axis subplot object? Axis grid, face set grid. Так, а что это у нас должно быть? Catplot нет, наверное. Это вон, потому что он subplot, да? REPL plot нет. Scatter plot может быть. Count plot нет. Box plot. Scatter plot, наверное. Не. Что он пишет? Это неправильно. Не поддерживает создание подзаголовков.
Подзаголовки. Боксплот. Как это? Do not support creating support. Секундочку. Ну. Хер его знает. Я честно не знаю. Почему catplot? Support creates upload, so it created face grid object. Отличная работа. Поддерживает создание подзаголовок, поэтому он создает face grid объект. Надо потом разобраться, что это за face grid объект, потому что вообще непонятно. Add the following title to this plot car. G fig subtitle. Так что ли? Окей, вот. Угу. Hello! In this lesson, we'll continue learning how to customize plot titles and axis labels. In the last lesson, we learned how to add a title to a facet grid object using g.fig.subtitle. To add a title to an axis subplot object, like that from the boxplot function, assign the plot to a variable and use g.setTitle. You can also use the y parameter here to adjust the height of the title. Now let's look at what happens if the figure has subplots. Let's say we've divided countries into two groups, Group 1 and Group 2, and we've set call equal to group to create a subplot for each group. Since G is a facet grid object, using g.fig.subtitle will add a title to the figure as a whole. To alter the subplot titles, use g.setTitles to set the titles for each axis subplot. If you want to use the variable name in the title, you can use call name in braces to reference the column value. Here, we've created subplot titles that display as this is Group 2 and this is Group 1. To add axis labels, assign the plot to a variable and then call the set function. Set the parameters x label and y label to set the desired x-axis and y-axis labels respectively. This works with both facet grid and axis subplot objects. Sometimes, like in the example we've seen in this lesson, your tick labels may overlap, making it hard to interpret the plot. One way to address this is by rotating the tick labels. To do this, we don't call a function on the plot object itself. Instead, after we create the plot, we call the matplotlib function plot.xticks and set rotation equal to 90 degrees. This works with both facet grid and axis subplot objects. And that's it. Now it's time to create some clear and informative visualizations.
Add the following title to the plot: average MPG over G фиг. Блядь, какой там тайтл? Subtitle? Да. Subtitle. Set type. Average MPG over time. Label the x-axis as a car model year and the y-axis is average MPG. Так, мы берем просто x равняется car model year, y равняется average MPG. Так. Почему set? Вот же написано. Y, к примеру, так написано. Set titles. Хорошо. G через set, X label, Y label. Хорошо. Очень похоже, как на MATLAB. Тоже X label, Y label. Что у нас получилось? Average MPG, car model year. Хорошо. То есть, как хотели, так и написали. Rotate the X-tick label. О, это типа развернуть. Rotate. X-ticks, rotation. Все. Угу. Вот, это как раз PLT X ticks. Это полезные функции. Fantastic, since higher value indicates slower acceleration, it looks like cars from Japan and Europe have significantly slower acceleration compared to the USA. Okay. In this course, Вот это вот английское слово Путин так we've learned a бесит. great deal about how to create effective data visualizations Какое сказал, английское или украинское? Что я заговорился уже. in Seaborn. In this lesson, we'll review what we've learned and connect the pieces together to form a cohesive picture of how to use Seaborn for future projects. The first thing to recall is simply how to import Seaborn and its related library, matplotlib. To do this, write import Seaborn as SNS and import matplotlib.pyplot
as PLT. Recall also, at the end of your data visualization code, you'll call plot.show to show the visualization. After you've imported the appropriate libraries, the next thing to do is to choose what type of plot you want to create. Relational plots are plots that show the relationship between two quantitative variables. Examples of relational plots that we've seen in this course are scatter plots and line plots. You can create a relational plot using relplot and providing it with the x-axis variable name, y-axis variable name, the pandas tidy data frame, and the type of plot, either scatter or line. Categorical plots are another type of plot. These describe the distribution of a quantitative variable within categories given by a categorical variable. Examples of categorical plots we've seen are bar plots, count plots, box plots, and point plots. You can create a categorical plot using catplot and providing it with the x-axis variable name, y-axis variable name if applicable, the pandas tidy data frame, and the type of plot, either bar, count, box, or point. If we want to add a third dimension to our plots, we can do this in one of two ways. Setting the hue parameter to a variable name will create a single plot, but will show subgroups that are different colors based on that variable's values. Alternatively, you can use relplot and catplot's call and row parameters to graph each subgroup on a separate subplot in the figure. Once you have the basic plot created, you may want to customize the plot's appearance to improve its readability. You can change the background of the plot using set style, the color of the main elements using set palette, and the scale of the plot using set context. Finally, every plot should be given an informative title and axis labels. Recall the two types of plot objects, facet grids and axis subplots, and the way to add a title to each of them. Also recall how to use the set function with the x label and y label parameters to provide custom x and y axis labels, and how to use plot.xticks with the rotation parameter to rotate the xtick labels. And that's it! You're now equipped to make impressive and effective data visualizations with Seaborn. Let's practice putting all of these steps together in the final exercises of this course. Все, что ли? Конец скоро. Set the color palette to blues. SNS set palette blues. SNS set Как она там? Set context, вот. Age of the PLT show. Make deploy display, так, хорошо. Face grid. Enter. Вот так. Did you call fix? А что did you call?
Set context, он же title говорит нам, да? Set title. Хорошо, а set context что он делает нам? Я тогда провтыкал. Set context, он нам меняет масштаб. Вот так. Угу. Все верно. Set the feature. Вот. Теперь у нас set context. SNS. Set con. Ой, нет, стой, это style надо, style мне. Set style. Style. Dark. Adjust to add subplots per gender. Adjust. Исправьте bar plot кодом subplots based on gender. Aggregate in columns. Так, это у нас фиг. X label, Y label, label the X axis, извиняюсь, это я что-то поспешил. Это мы делаем фиг, то есть по условию добавим лейблы subtitle. Хорошо. А здесь у нас короче, это X label, это Y label и title, что ли? Где она там написана? Не то. Set, просто set надо поставить. Да. Set. А тут adjust to add subplot. Короче, второе условие я сейчас переведу. Настройте код гистограммы, чтобы добавить подграфики на основе gender, расположенные в столбцах. На основе джендера мы же добавляли
Hue, да? Так что ли? Ну да. Aggregating columns. Вот оно. Congratulations on completing this introduction to Seaborn. Let's discuss the next steps you can take to build upon the skills that you've learned in this course. Seaborn is a powerful data visualization tool that allows you to create attractive and informative visualizations with just a few lines of code. Let's return to this diagram of the data analysis workflow to see where Seaborn fits in. As we've seen in our examples, Seaborn is great for both the initial exploration of your data and communicating the results at the end of your data analysis. In this course, we've covered the most common data visualizations used for data exploration. DataCamp has other visualization courses if you wish to learn even more. For example, Seaborn also supports more advanced visualizations and analyses, like linear regressions. We also learned that Seaborn was built on top of matplotlib, and practice how to use some matplotlib functions to customize Seaborn plots. Here, too, there are many more customizations that matplotlib supports if you wish to learn more. You can also learn more about the other steps of the data analysis workflow. If you wish to learn more about how to gather your data, explore courses on importing data in Python and SQL. In this course, we learned that Seaborn works extremely well with tidy pandas data frames. There is more to learn here about how to get your data into pandas data frames, clean it, and transform it into a tidy format. Finally, I encourage you to learn more about statistical analysis. For example, for bar plots, Seaborn automatically calculates confidence intervals for each bar value. There is a lot to learn here about how these confidence intervals are calculated and how to interpret them. Though there is always more to learn, we've covered a great deal in this introduction to Seaborn. Congratulations on completing the course. I hope you enjoyed it and feel confident using Seaborn in the future for your data visualization needs. Короче, ничего сложного сегодня не было. Вот по поводу Seaborn, он довольно-таки простой. Intermediate data visualization with Seaborn. Yes! Подожди, стой, это Intermediate. Следующий курс предлагает. Так. Incomplete. Complete all exercise. В смысле? А что я не сделал? Какие я не сделал? Не, все сделал. Все сделал. Все сделал. Шикарно. Ну все, всем спасибо еще раз. Все, кто был. Класс. Пока.